Zubeida Kome, asante sana kwa kuchagua taarifa zetu. Simanzi imetanda nyumbani kwa Profesa George Magoha, eneo la Nyanza, kijiji cha Marenyo, kaunti ya Siaya, ambapo jamaa na marafiki wanaendelea kufika kumwomboleza na kuomboleza na familia yake. Na mtazamaji, ni huzuni maradufu kwa vile familia ya Magoha ilikuwa kwenye maandalizi ya mazishi ya nduguye Magoha ambaye ni profesa vile vile Richard Magoha ambaye alifariki nchini Marekani tarehe 5 Disemba. Bramwell Bwire aliitembelea familia ya Profesa Magoha kijijini Marenyo, kaunti ya Siaya na kutuandalia taarifa hii. Kijijini Marenyo, kaunti ya Siaya, jamaa, marafiki na wadau wa elimu kutoka eneo la Nyanza wanakusanyika kumwomboleza aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha kufuatia taarifa za kifo chake jioni ya Jumanne. Familia kwa majonzi inakumbuka wakati waliokuwa nao na marehemu Magoha, wanayemtaja kama mtu mkakamavu na mwenye msimamo mkali katika yote aliyoyatekeleza. Ni pigo kubwa katika familia. Mambo mengi wanatarajia na alikuwa amefunika mambo mengi jokogolaga. Ni pigo kubwa. In 2021 he lost the brother. And now his brother Mr. Agunga, August 2021. And now 2022 December 6 he lost a brother. And now he has gone also. So what people are saying now, we need to pray for the Magohas, because losing 3 people in a span of 1 or 2 years is not easy for the entire family. Katika hali yake ambayo vile alikuwa akitumia, ulikuwa unamuona ni mkali, lakini mkali kisheria. Alikuwa anapenda mambo ambayo yananyooka, alikuwa hapendi mambo ya pinde hata kwa kila jambo lolote. Hata kazi, hata ni alikuwa anataka tu, hata ukiwa shambani mambo kunyooka. Kwa hiyo hilo jambo sio ati jambo geni kali, hata alikuwa mkali anapigana, alikuwa anapenda mambo ambayo yananyooka. Ni maombolezo mara mbili kwa familia ya Magoha ambayo ilikuwa kwenye harakati za mazishi ya nduguye Profesa Richard Magoha aliyefariki nchini Marekani tarehe 5 Disemba mwaka jana. Wadau katika sekta ya elimu kutoka eneo la Nyanza sawia wakijitokeza kumwomboleza Magoha, kumbukizi kuu ikiwa msimamo na umahiri wake katika kusawazisha mihula ya shule tena, haswa baada ya kufungwa shule kufuatia kuzuka kwa virusi vya corona. And the Magoha that we would see in the media is totally different from that Magoha that you'd have a one-on-one engagement with. Magoha was very friendly. Magoha was very fatherly. At no time did I speak with Professor Magoha and he failed to even pat my shoulder. And he would guide me. He would tell me, you are a young man, you are still a teacher, and as teachers you must lead from the front. Now, we will also remember Professor Magoha for the manner in which he carried out learning during the COVID-19 pandemic in the country. We remember he stood firm, and as a country we were able to catch up with the lost time, which even our neighboring countries have not managed. Viongozi wa kisiasa katika kaunti ya Siaya vile vile wamejitokeza kumwomboleza Profesa Magoha, wanayesema kuwa alikuwa kupigiwa mfano kwa weledi na namna alivyomakinikia kazi yake. Lessons that can be learned from Professor Magoha is that you speak your mind, irrespective of whom you are addressing and who is listening, as long as you believe in what you're saying. You also read in him somebody who is very aggressive and passionate about his affairs. And that is something which I think is a good lesson that we should always learn and embrace at any given point. Mipango ya mazishi ya Profesa Magoha inaendelea nyumbani kwake Umire. Profesa Magoha alifariki na umri wa miaka 71 katika hospitali ya Nairobi baada ya kupata mshtuko wa moyo. Bramwell Bwire, KTN News, Siaya. Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa zinazofungamana na kufariki kwa Profesa George Magoha.
Viongozi mbalimbali wameendelea kumomboleza na kutuma risala zao za rambirambi kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha, baadhi wakiitembelea familia yake katika mtaa wa Lavington hapa Nairobi kuifariji. Miongoni mwa viongozi waliofika kuifariji familia ni kinara wa Azimio Raila Odinga na aliyekuwa katibu mkuu wa Jubilee Raphael Tuju, wakitoa risala zao za rambirambi kwa mjane wa marehemu Daktari Barbara Magoha. Profesa Magoha alifariki hapo jana jioni katika hospitali ya Nairobi ambapo alikuwa amefikishwa baada ya kupatwa na mshtuko wa moyo mara kadhaa. The beginning of this year 2023, Professor Magoha is somebody who has dedicated his life, that is his working life, in the service of the people of Kenya. Championed the reforms in the education sector like no other, and brought also discipline. Completely wiped out the exam cheating, so that Kenyan children could learn, compete in examinations, and be sure that they got what they deserved. But it's even more painful that he dies almost at the same time with his other younger brother, whose body has now also just arrived today. The tragedy that the two brothers' bodies are lying together in the Lee funeral home today as we speak. So we will bury the brother first this Saturday, and the professor will be buried later on. He was fine. He told me he was exhausted, but that's because he's been up and down between here and there, organizing for the funeral of his brother, whose body just arrived in the country. And he was in high spirits. We talked. There was no indication whatsoever that he had any health threat. Aliyekuwa waziri wa elimu